the beginning and the end, the one who was and is to come. He changes not. The Bible says in the book of James 1 that he has no shadow of turning in him. In him, there is no shadow of turning. He is a good God, and I'm a witness to this. Thank God tonight for another opportunity to share the word of God briefly for like the next few like 20 minutes, because tonight we have a kesha to end up by exactly 9. And I thank God for this far. God has granted us grace every day to meet on this platform to share the word of God. And I'm so excited when I share the word of God, because I know the word of God is not like the programs we do in school, like literature. This is the word. This word is real. It is alive. It worketh wonders. And I believe that whoever follows the word of God, whoever allows the word of God to have its way into his life, into her life, into her, it changes him from the inside, and it changes things around and about you. In Jesus' name. So let's pray together tonight, as also encourage you to share the video to other platforms, also to other groups. And I believe it will be a blessing tonight in Jesus' name. Father, I thank you tonight for giving us this opportunity to gather on this platform, for those joining from across many nations of the world. Oh God, I thank you, for I know that you are up to something tonight. Every time you sent your word, the Bible says you sent your word to heal, you sent your word even sometimes to teach, to rebuke, and even to align us to your will and your purposes. Jehovah God, I pray tonight as I share your word, oh God, that it may bring life, it may bring, it may be real, it may be life, and it may be truth, oh God, to bring change that we so much desire. In Jesus' name I pray. Amen. Welcome on board tonight. If you are joining me for the very first time today, I'm Pastor Isaac. And also, I thank God for we have been doing this Bible study between now 8:30 to 9:30, but tonight I'll go to do it. I'll do it only for 30 minutes. We have been majoring on assignment, your divine assignment, and I've shared several things concerning the benefits of a divine assignment, the danger of not fulfilling or absconding your divine mandate. Shared. You can watch the previous videos on the same platform, also on YouTube. We have also posted them there on YouTube, and they'll help us. Tonight I want to share on the contradictory nature of God's assignment. Sometimes people have gotten out of their path that was ordained for them, because sometimes when God gives you an assignment, sometimes it contradicts what you know. Sometimes it contradicts even the gifts you have. Sometimes it is so contradictory, because God does not even measure so much on your strengths. He doesn't. Sometimes He won't even measure so much on the gifts that you have, the natural gifts. But yet, God knows in His own ways that you will be able to fulfill that mandate. Yani Mungu anapokupatia jukumu lake, you don't have to be qualified. You don't have to have any papers. You may not have even gone to such a field. You may send you to a battle. You have never been to war at any time. Like David, we are going to check many scriptures and many characters in the Bible. People who were sent to a mission, they were not even qualified, be it age-wise, be it profession-wise, be it experience-wise. They were not experienced in any way. But God, because He likes showing Himself mighty in weaknesses, in our shortcomings, so that He can be, He likes proving His power in our weaknesses. That is the reason why I want us to start our journey in the book of Exodus chapter 4, and we start with the servant of God called Moses. Moses has an assignment, and God wants him to go and deliver the children of Israel. And the Lord says to him,
Verse 8, then the Lord said, if they do not believe you or pay attention to the first miraculous sign, then they may believe the second. But if they do not believe the two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it on dry ground. The water you take from the river will become blood of the ground. Moses said to the Lord, O Lord, amepatiwa assignment na job description yake amepatiwa. I have never been eloquent, Moses says. Anasema I have never been eloquent. Ile kazi inaenda kupatiwa inahitaji, maybe mtu anahitaji kuongea, but God gives to a stammerer who kabla shikanisha maneno itachukua muda. Anasema God, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow to speech and tongue. Anamwambia Mungu, mimi sijai kuongea vizuri. I'm slow to speech and the tongue is heavy. Kabla niseme maneno yanakatalia kwa mdomo. Maybe umeshaiona the way kigugumizi ama vigugumizi huwa wanaongea. Yani kabla amalize kuongea statement anasumbuka sana. That was Moses. Na ile kazi ametumwa kufanya, his assignment ni ya kuongea. Naye Mungu anamtuma kwa assignment ya kuongea, na yeye ni kigugumizi. So sometimes if I know the people who got grounded in life because the assignment God gave you, you don't even look like it. Yani the moment ulitumwa, that was the moment you disqualified yourself, kasema sasa hata sijasoma. Unakumbuka shetani anakuja na kunong'onezea kwa masikio zote mbili. Kumbuka ulifika class 6. Kumbuka ulifika form 3. Na ile jukumu Mungu anakutuma kwa kwenda kulitimiza, maybe ni kwenda kuhubiri university. This might be of a friend of mine. Alifika class 6. For one reason or the other, masomo ikakataa. Alafu Mungu naye ni nani, akamuita kwa huduma. Sasa brother kaza kutumwa, Mungu kaza kumtumia even with miracles. Tangible miracles. Sasa yakaanza kuinvitiwa na hata walimu kwa mashule, high school, wapi. Wewe ndugu, alafu hajui kizungu, lakini ile vile tangana na kizungu. Na niye kizungu kwa sababu kufika class 6. Mambo ya past, present and future. Hiyo ni history. Anaongea kizungine, unasikia unaibika wewe mwenyewe, unasikia kuikia chini ya meza. Kwa sababu vile mengangana na kizungu. Praise the Lord, praise the gods. Hallelujah. Sasa siku moja ameenda kahubiri, Mungu akapatia word of knowledge. Kama kuna mtu ambaye anauma hapa chini ya kifua. Yenyewe nadhani akisoma ile science kidogo alisoma between class 4, 5, 6 hapo. Unajua tusoma kitu inaitwa head, thorax and abdomen. Ziko zaka head, abdomen and thorax. Sasa yeye hajui hizo thorax haiapply kwa mwanadamu. Sasa akaitana otacon. There is someone here. Sasa hata kuita thorax, aliita thorax. Na ni secondary school. Unaweza imagine ile kicheko ilikuwa kwa ile shule. There is someone here. There is some boy, there is a girl, somebody here. And the thorax is aching here between the thorax and the abdomen. Unasikia kama utaingia chini ya meza. Lakini Mungu amemuita. Lakini sasa na anaitwa mashule kubwa kwenda kuhubiri. Sasa imagine naye haibiki, wewe unaibika, umeenda naye unaibika, yeye haibiki. That is how sometimes God's assignments can be very contradictory. Yaani kuta mtu hajasoma lakini Mungu atamtumia kweli kweli mpaka unashangaa. Unajua baba, Mungu ni very strange. Kwa sababu unashangaa, kwa nini Mungu atakuchagua mtu mwingine hata maybe wa kiwango fulani. I think nimeguzia hii, I touched though not deeply nikiongea in the previous videos, nikaongea kuhusu weaknesses, dealing with your weaknesses. Kujua kwamba
Mungu ukishughulikia sana, ukifocus mindset yako kwa weakness zako, you will never fulfill God's purpose in your life. Kwa sababu Mungu anataka kupitia ile njia weakness. Sisi kama wanadamu tunataka kupitia kwa strong points. Na yeye Mungu anasema hapana, sitapitia kwa your strong points, nitapitia kwa your weak point. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapatiwa nafasi ya kwenda kusimama mbele ya watu, wewe unasema mimi sijawahi. Unapatiwa nafasi ya kwenda mbele ya watu. Wewe ukijipima unaona mimi si material ya kusimama mbele ya watu, sifai hata kusimama mbele ya watu. Yaani Mungu anakupatia assignment, you are like how? Mungu anamwambia Musa, enda ukaseme, enda ukadeclare, because kazi yake ilikuwa ni kuongea tu. He decrees or he does a prophetic action. Lakini most of the time ni mambo ya kujibizana na Farao. Anamwambia hivi na yeye anajibu na yeye, lakini maneno hana. Yeye amepatiwa kazi ya kwenda kuhubiri. Sasa Mungu akamwambia, sikia vile Mungu alimwambia, akamwambia the Lord said to him, verse 11, that is Exodus 4:11. The Lord said to him, who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Mungu anamuuliza, nani anapatia mwanadamu uwezo wa kuongea? Nani anafanyaga awe bubu ama awe kiziwi? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you to speak and will teach you what to say. But Moses said, oh Lord, please send someone else to do it. Na hivyo ndivyo tunafanya. Nasema Mungu, hapana, mimi sio mimi. Unawezaje kuniassign kazi ya kuombea familia yetu, ati nikawanene kwa family gathering yetu, na mimi ndiye hata sina pesa? Wote watakuja wasimamisha magari makubwa hapo, waniambie mimi ile kazi najuaga tu ni kuomba na kulia, na hakuna kitu kingine najuanga. Kwa nini Mungu usitume hao ambao uliwapatia pesa? Unajua wakati mwingine tunaona Mungu aliwakumbuka, okay, wewe uliwabariki, mimi ukaniwacha. That's how God will work. He will always use the weak link, atatumia the most unexpected way or path kufikia na kutimiza makusudio yake. The other day I was talking about the God's peculiar maybe you need to watch the two videos, God's peculiar trajectory path, na pia nikaongea kuhusu God's sometimes ridiculous instructions, very ridiculous. Yani mtu ni kipofu alafu anapakwa matope, alafu anaambia akanawe uso. Mtu ambaye hana chakula anaambiwa apike chakula hiyo apeane. But those seemingly ridiculous instructions, they carry the miracle. Na ikwambia kwa sababu bibi kukaa katika dunia miaka mingi, umekoka bibi miaka michache, anata wakati umeka umekoka, the carnal mind is so alive. That's why kwamba kuna kitu kimoja Mungu anatafuta. It is the death of the carnal mind. It is the death to the flesh. It is death to the natural, and to walk in the spirit. Kwa sababu the natural will always tell you to reason. The natural itakwambia kwamba everything has to be in place. You must be an eloquent speaker. Na ndipo Paulo akawaandikia wa Korintho, kwenye kitabu cha Korintho 1 anasema, consider this, brothers, when God called you, anaambia not many of you were for any noble. Hamkuwa let us read that. 1 Corinthians 1:26 inasema, brothers, think of this, of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Yani Mungu anasema kwamba wakati alipotuita na wakati anapokuita, hakuiti kwa sababu uko na influence. Nasema not even many of you were influential. Not many of you were wise by human. Ungepimwa hivi na timazi ya watu wa dunia, wangekudismiss, wangekuignore, wangesema wewe enda, hata ufai kukaribia hapa. Anawaambia not many of you were wise by human standard, not many were influential, not many were of noble birth. Hata kule umezaliwa, hata ile jibale umetoka kwenye gishai, inajulikana with all bad reports. Yani hata kuna
hata watoto wakikanywa walikuwa naambiwa msikue kama watoto wa balia fulani. Not many of you are of noble birth, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. That is how God works. So sometimes the calling of God, the gifting of God, some of the dreams and visions God will give you, they will be like contradicting even your natural abilities. Yeah. Musa anapatiwa kwenda kunena, yeye ni kigumizi. Mungu anakuja kwa mtumishi wa Bwana, our father Abraham, our faith Abraham, anamwambia Abraham, I shall make you to a great nation. Yeah. Taifa lako litakuwa kubwa, mtakuwa, you will become a nation. Lakini amekaa, ameoa, amebia akiwa 30 years, hajapata mtoto. Walikuwa wameachana sana 25 years maybe, waliona bibi akiwa 35 na huyo mwingine akiwa bibi 20 years hivyo. Wamekaa wakafikisha 50, kafikisha 70, kafika 80, na Mungu wao anasema mimi nilisema wewe ndiye utakuwa baba wa mataifa. Yani it's such a contradictory situation. So if you find yourself in a very contradictory situation, you are not the first one. Wengine Mungu amekunenia mambo makubwa, hata zile ndoto unaotanga mpaka unashangaa, unaamka mpaka unasikia kujiuma, kwa sababu ile mambo Mungu anakuonyesha na ile kiwango uko sahihi, they are two different worlds. Mungu anasema I'll make you to a great man, lakini sahihi una suffer rejection. Anakwambia I'll make you a billionaire, lakini sahihi uko na madeni kila mahali, umefuruliza kwa simu, hata ukipiga nitakutumia kitu kidogo, oh hapana, usitume kwa hii simu, usitume, acha nikupatie namba utatumia, kwa sababu hata simu yenyewe ikitumiwa pesa tu hivi inaenda ikienda. Naambia hapana, acha nikupatie namba nyingine, andika hapa 011 2, unapatia namba nyingine. Na kile Mungu kila mara ukiota unaotanga, ukihesabu pesa nyingi, umeajiri watu, uko na kampuni kubwa. Yani let me tell you, let not your current situation ama hiyo hali unapitia saa hii ikuambie kwamba haiwezekani. That is how God works. If only you could understand that this is how God works, that sometimes you give people, anamwambia Abraham, you become a father of a great nation, lakini ana mtoto even at almost 100 years. 100 years. Na Mungu anamtembelea Abraham, anamwambia Abraham, be strong. Anamwambia Abraham, I am your shield, I am your God. Na Mungu hata kuja the same year, hata mwaka mwingine hakukuja. Lakini finally, as we speak today, what God spoke has come to pass. The Bible says in the book of Hebrews chapter 10 ya kwamba if we do not lose hope, if because it's conditional. Kama hutapoteza tumaini lako, kama hutapoteza your faith, you'll get there. You'll get there. You'll get there at the end of the day, kwa sababu Mungu anajua njia ya kuipitia. The Bible says 10:35 of Hebrews, so not throw away your confidence, it will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what was promised. For it is just a little while. He who is coming will come and will not delay. But the righteous one will live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him. Mungu anasema, that is Hebrews 10:35. Inasema, do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. No matter how contradicting the assignment may seem, no matter how awkward it may seem. Ungeambiwa kwamba siku moja Rahab angekuwa kwenye lineage. She was a prostitute in the city of Jericho, and she was in the lineage. Ukiangalia kwenye Matthew chapter 1 utaona Rahab was in the lineage of the birth of Jesus. How can it happen? How can a prostitute be in the lineage? Kwa sababu Mungu choose to use the weak link, the weak, the despised,
wakati alipoona kwamba Lea anachukiwa na Jacob na Jacob anapenda Lea, I mean Rachel, bila sema akafunga tumbo la Rachel, akafungua yale. Lea alikuwa anapata watoto anaanguka tu, walikuwa wanafuatana hido le mi fa so, hivyo huyu mwingine mwenye anapendwa, Mungu anafunga tumbo. That's the way God works. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes that's I said today it would be a long program. It will be a very short program. Kita kushare like 2, 3, 4 points very briefly. Niseme, when God wants to use you, na jeda Mungu anapotaka present kwako ama kukutumia kufikia mambo na kuzalisha mambo makubwa, one, you may not need to be a genius. I said you are genius. Mungu atafutagi genius ndio afanye mambo makubwa. He doesn't. Na si kwamba atumia genius, atatuweza kutotumia pia. But really will he do that because they will take the credit. Wataona ya kwamba mimi isipokuwa mimi at least hata masomo siko mbaya sana. Hata familia yetu sio mbaya sana. At least we were somewhere. Lakini unakuta Mungu anainua watu kutoka mavumbini, anawapeleka juu sana, kwa sababu wale watu they have so that no fresh, amali mlisoma 1 Corinthians 27 ukienda 28-29 nasema Mungu hufanya haya so that no fresh may glory in his presence. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Mungu anapoinua mtu kutoka chini kwenda juu, sometimes it is not even the gift. Sometimes it is not even about the gift. It is about something else, because God wants himself to be glorified by your life, by your sudden breakthrough, by your sudden uplifting, where you did not have qualified, and it is not even by merits. Yakoba si kwa sababu tulikuwa umejipanga sana. Mungu tu anatumia njia zake. Biblia inasema kuhusu Jephthah was the son of a prostitute. But can you imagine? That son of a prostitute is the one who carried the salvation of the children of Israel. And maybe one of the lessons I'll get kuhusu coming out of the shadows. It took Jephthah to come out of the shadow of himself. We can be the shadow. Kuna watu ambao wanadwell katika shadow za wao wenyewe. There are people who dwell in the shadow of others. Okay, I'll pitch that another day. But this man, he carried the potential to deliver, but he was the son of, in fact hiyo ilifanya afukuzwe. Ndugu zake walipokuwa miaka 18 hapo 22, kusema huyu kijana hata alithi hapa, wakamwambia toka uende, you are the son of, wewe sio, hata sio wetu, wewe sio damu yetu, enda wewe ni mtoto wa kahaba. Akafukuzwa. But that man, he carried the deliverance of the children of Israel. Therefore, do not judge yourself so harshly because of where you are. Ati mimi ni mtoto wa single mother, hata sijui baba yangu ni nani, hata sijui mama yangu ni nani, na sikiaga ati nilirokotwa kwa nimetupuka kama the other day I was sharing with someone, akaniambia yeye hata aliokotwa kwa makaburi, hata sijui baba yake ni nani, mama yake ni nani, ameishi maisha ya kusumbuteseka kwenye anaenda kukaa, anatekiwa advantage because she's a girl. You know, let me tell you, hata kama kesi yako ni kama hiyo, God still, Mungu, in fact hapo ndio Mungu ako rahisi sana kupitia. Maybe unasema historia kwenu kwamba kwenu vile mlikuwa mnang'ana hata kuweza kula 2 meals in a day, 1 meal a day was a miracle. Kuvaa isipokuwa school uniform, na school uniform imekuwa inakaa ni kama bendera ya mataifa yote ya Afrika na Europa. Maana ilikuwa grey, ilikuwa ni kaki zamani, lakini ikapigwa kiraka ingine, hii kiraka inarua ingine, inawekewa ingine juu. Let me tell you, God is not limited by that. Now, this man, nimetaka kuzia watu tu kadhaa, niseme that was Rahab the prostitute, that was Moses. Mary anakutokewa na malaika anamwambia wewe utazaa mtoto. Amamuuliza how you shall be with how can it be? How can it be seeing I am a virgin? How can it happen? Mukamwambia your way, your path is not my path. Ile njia mimi nataka kutumia sio ile unafikiria. Because that is very contradictory. How can you tell me I shall be with a child
yet I'm a virgin. How can that happen? It never happens. It has never happened. Let me tell you, kuna mambo ambayo unaweza fikiri hawezi fanyika. Unajidanganya na mawazo yako. The canon mind tells you you can never own land unless uwe na pesa sijui kiwango fulani. Ati huwezi endesha gari kwa sababu hauna kitu fulani. Ati huwezi enda ng'ambo kwa sababu hauna connection. Let me tell you that those are lies. That is a lie from the enemy. Don't buy into that lie. God can cause anything to happen. Na ichukui muda mrefu. Things can happen within a span of 12 hours, 6 hours. We talked of the other day of Joseph. Joseph, within less than 12 hours, in the morning alikunywa uji kule prison, lunch. Alikuwa ameoga, amenyolewa nywele. Alikuwa katika high table ya mfalme, akijibadilishana hapo majuice, na pale mwisho kumalizia na madesert, na white meat na red meat, sijui kama kuna green meat, zote alikuwa anajipa. Yani within less than 12 hours, God was able to change everything. He was able to overturn. He was able to change the figure. At one moment, Ruth was a widow ambaye alikuwa amekufa na bwana yake. Father in law amekufa, brother in law amekufa. Mke wa brother in law alikataa kuwafuata, akarudi nyuma. One moment she was going to clean for what? For gano ile kwetu inataka kupiga keleo, kwenda kuchafuta ile gano ambayo imebaki kwa shamba. The next moment she was Mrs. Boaz. Let me tell you, don't allow the devil to preach to you. Sometimes your assignment may seem that was a very contradictory story. Yeah, you know the story of Ruth. Lakini finally, the things that happened and unfolded in the life of Ruth, they are so interesting. Ni mambo ambayo ni ya kushangaza tu. Ni mambo ambayo it blows your mind. And let me tell you, God has not ceased working in the same manner. He is the same God today. Now, talk of Rahab, talk of Mary, the mother of Jesus, talk of Moses, and many others. So sometimes God does not even does not need you to be a genius. You may not be skilled. Wakati David alipokuwa ana initiate Solomon, alisema Solomon kuhusu the son, akasema Solomon is a young man. He is unexperienced. Anasema he is unexperienced. Na hii kazi anakuja kufanya, this palatial house, this palatial temple is not for man, it is for God. So hakuna experience Solomon alikuwa anahitaji. Wanaweza siwe. So sometimes usianze kusema ati mimi sijai, Mungu anasema ati nitafanya kitu fulani, nitaenda kuhubiri au hata sijai hubiri kwa fellowship. Let me tell you, mimi ungeniambia siku moja nitahubiri, ilikuwa ni jambo gumu sana, because I was shy. Mimi hata huwa najishangaa mimi mwenyewe. Huwa najishangaa. Hata watu walikuwa wanajua mimi nilikuwa primary ma high school, wanashangaa na mimi wakiniona hata kwa social media na kwa TV, because I was not, mimi ni wale watu keep profile. Sina na maneno mengi. Niulize mimi nijibali kichwa yangu kwa vitabu nisome. Mimi vitabu ndio na Bible, Kasai Bible na nini, that I take most of my time there. Lakini Mungu anakuambia I want you to preach. Now unashangaa, how can that be? Let me tell you, sometimes it's not about qualification. It is not about the gift. It is not even, God does not even need to refer to your past to qualify you for their future. At one moment, that prostitute that ambao walikutana na Yesu pale kwenye the well, hakuweza kuangalia historia yake. Alimuuliza hata huyo mwenye uko naye sio wako, lakini Yesu alikuwa anajua this woman. Hata watu wanafunzi walipokuta washangaa, does he know who he is talking to? Does he know that this woman, kila mwanamke anamuogopa, maana jua kwamba wakikutana na bwana yake atapitwa na yeye. Now, but that is the way of God. God used that route, and she was able to preach to the whole city. He brought the whole city to Jesus. Can you see how contradictory? Sometimes it can be so contradicting. Ya kwamba wale watu wanafikiria kwamba ni wakutupwa, wanafaa wapigwe mawe, wauawe, they don't deserve to live. Yesu anasema they deserve to live and they have a great potential. Maybe kwa mahali pale unajihukumu, unaona kama like you amount to nothing, like you are nobody. Let me tell you, God likes using those nobodies
Those people who think they are nothing. The Bible says Jabez was a mighty warrior, but the mother called him what? Jabez, because she bore him in pain. And that was the lifestyle of Jabez until kafika mahali akakataa, akasema pana, ninakataa kuwa grounded, ninakataa kuwa pinned, nakataa kukaa kwa hii cocoon. I break out from this and I'll become what God has ordained for me to become. Nikwambie, you may have come from not maybe a very good tribe, maybe kuna tunasema tumetoka kabila gani, umeweza kuwa hukusoma shule, hata ile shule ulisoma ni shingine iko na huko gishagini, Nyakimincha na huko ndani Kasikeu na huko, lakini hata BBC mwikana watu wengine wasikia wakisema amekuwa nikisomea Kenya High, yani unasomea wapi hiyo story, unafanya kama ka advertising kafanya hiyo story, una meza inasahaulika, unakosa kuongea kwa sababu haina historia mzuri sana, yeah? Lakini Mungu, he used that path. Some of the best preachers we have today, hata wengine watu hajaenda Bible college, hata wengine kumaliza shule ilikuwa ni muujiza. Some of the best singers today we have, waulize historia zao. Some of the people who own the biggest companies in the world today, look at their history. Maybe they never even stepped to university, but today they are where they are. So I want to encourage someone tonight, do not focus on your weakness. Do not make your weakness your focus, your shortcomings, your lack of experience. Don't use it as an excuse of not making it in life. You can still make it, even if you are. I've met with people ambao walikuwa at some point they were chokoras kwa street. Kuna vijana mimi tumeshachukua tukiwa kanisani kule Nairobi Dandora, they were in the streets, 3 boys brothers. We took them from the streets, tukawarudisha shule, tukawafuatilia. Mmoja sasa yako university, mwingine Diana ako high school, mwingine awali wako high school, mmoja yako university. Ukiambiwa kwamba hao vijana wangefanyika chochote from the streets of Nairobi, wafanyike chochote, ungeamini. But God has his way. Allow God to have his way in your life. Sometimes God will assign you some very some assignments ambazo utaweza kuona kwamba ni kama haziwezekani, ni kama ni ngumu, ni kama kwamba you don't even qualify to perform such tasks. Lakini nikwambie kwamba Mungu angetaka tufuatilie mambo kama yale. Nimalize na kusema kwamba also focus on your future. Focus on the future you desire, not the failure that you hate. Unajua kuna watu ambao wanaogopanga sana mambo. Unaogopa kufilisika, unaogopa kuaibishwa, unaogopa. Instead of putting so much effort na investment ukiogopa, na hiyo nilisema jana ndio ilifuzuilia yule mtu alikuwa na hadali moja, mbegu moja ama talanta moja akakosa kwenda kuwekeza kwa sababu aliogopa. Ukiconcentrate na fear, if you concentrate on the shortcomings, on your weaknesses, if you concentrate there, you deny yourself the great potential that is in starting out, that is in stepping out. Hallelujah. Now focus on your future. Ukishikilia yale mambo ambayo ukiallow weaknesses zako ama non achievement yako ama mahali ulitokea ama mahali ulijipata, because sometimes you find yourself somehow mahali pengine sikupelekwa tunapelekwa. It's only that you find yourself there. If you find yourself wherever you found yourself, where you are born, who fathered you, who is your mother, where you find yourself, ukikubali Mungu akushike mkono, he is able to pick you up from there na kupeleke mbali sana. Gideon was a man ambaye alikuwa na potential kubwa. He found his father deeply engraved in idol worship and devil worship. In fact, there was an altar in their own home. Lakini Mungu akakusudia kushika mkono huyu Gideon, akamtumia kumaliza the idol worship, not only in the family but in Israel. Let me tell you, God can use you no matter where you are, no matter where you find yourself, no matter the contradictory status of your assignment. It may seem like God is telling you something that should be done by someone else who is better equipped and better experienced than you, but God says no,
it is you that I want. I want us to conclude at that point. We'll carry on tomorrow. Tonight we have a prayer kesha. Singetaka pia kumisa hata mimi. Ningetaka pia kuwa katika prayer kesha usiku wa leo. I believe that na pia next week we are having the prayer festival. Usikose kujoin. Let's keep in prayers. In prayers, that's where you are able to become Jabez. Change the trajectory of his life. Maybe ingeenda ikidai vivi, lakini aliibadilisha through prayers, ikaenda mahali tofauti. Hata watu kama nimeongea kuhusu Lea, kupata kwake mtoto waliombewa hata Isaac, the wife for him to for her to get a child, aliombewa na Isaac. Prayers. Kina Rachel what walipata watoto through prayers. Nisema kwamba even when you find a very contradictory situation you find yourself in, just pray. Mary alipoambiwa that contradictory statement by an angel, alisema, because that is not just those were not words, they were prayers. Alisema, be it unto me according to your word. Be it unto me according to your word, according to your promises, according to that what you are saying, according to what you have planned in heaven. Be it unto me according to your word. It's time to tell God there is what you want done. Yesu akasema tunapoomba tuombe, let thy kingdom come. Let thy kingdom come. Let thy will be done here on earth as it is in heaven. Sometimes you find yourself in a place where it's like they are an enemy's dominion. Lakini naye Mungu ataka ulete useme ufalme wa Mungu uje. That is what Gideon did. He said thy kingdom come. He brought the kingdom of God down into the household of the father. He destroyed the altars. He showcased the power of God in Israel. They went and they were able to root, wakamaliza, wakaharibu, wakamaliza Wamidiani waliokuwa wamegandamiza kwa miaka 20, because he brought the kingdom down. Let me tell you, sometimes God will give you an assignment that seems very contradicting, lakini Mungu anajua you are going to make it. Maybe niseme kwamba Deborah was a woman and there were many men, but God spoke to that woman na akamwambia, go, I want you to go and fight Sisera. And no matter her gender, that she was a woman, she was a mother, she was a wife, she was able to have and to deliver Israel. I want to tell someone tonight, you shall still deliver, you shall bring change no matter where the situation you are in today. In Jesus' name, amen. God bless you. Let's meet tomorrow, same time, 8:30 to 9:30. I believe God will bless you in Jesus' name. Father, I thank you for the word you've given us today. I believe that, God, you are speaking to someone. Sometimes we weigh ourselves by our ability, by our education, by experience, by what people say. But God, you are more than what people say. You are more than people's opinions, because you are God who uses the weak to shame the strong. Yeah, the weak things, oh God, to shame the mighty, oh God, because of the power of your might. I pray tonight that as many as are listening tonight, that you're going to help them to know their right standing, to have a right standing with you, and to take their positions, and also to come out of their cocoons, to come out of the hiding places where they have been subjected by the opinions of men, by the fear of the unknown. Oh God, where people have lived in the shadow of themselves, in the shadow of other people. Oh God, I pray that you're going to help us to break out in the name of Jesus. And God, because you are the same God who worked in the days of Sarai and Abraham, saying you would make them a mighty nation, yet they could not get children for decades. And finally today, as we speak, what you said is true. I decree today that even your word is yes and amen. There are many people who are working with unfulfilled prophetic words and declarations over their lives. But I declare according to your word in the book of Isaiah 55, as your word comes forth, as the rain falls out from heaven, and it does not go back to you void until it has fulfilled the purpose. So is the word of God. It shall not return to you void before it has fulfilled the purpose for which you sent it tonight. I thank you and I bless you tonight. I speak peace and grace over every listener. I bless every family, every destiny, every vision, every dream that is presented here, oh God. Father, may you help us to achieve, to become
and even to give birth to your purposes in our generation. And it is in Jesus' mighty name do we pray and give thanks. Amen. Amen. God bless you. Sitakwambia good night, sitakwambia kuwe na good kesha usiku wa leo. Get time to listen to the word of God from the word of God, and also get also some time later to pray personal prayers. Make your home, make your family house, make your sitting room an altar where you can meet with God. Next week, don't miss out on the prayer festival. God bless you. Have a blessed evening in Jesus' name.